Hello everyone, welcome back to Namma Kannada Tech Channel. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ a is equal to 10 and b is equal to 0. Then I'll write a divided by b. Then I'll write the print statement. Okay, so ಇದು ನಾನು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 100 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಆ 100 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಎರರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎರರ್ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ 90+ ಕೋಡ್ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ an exception is an event that occurs during the execution of program that disrupt the normal flow of execution. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎರರ್. ನನಗೆ ಎರರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ಟೀಸ್ ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಎರರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎರರ್. ಸೊ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಎರರ್, ಸೊ ಎರರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ that is incorrect or inaccurate. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ process called exception handling. All right, so ಇದು ಬಂದು 2 types of errors. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಹೆಲೋ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರೀತೀನೋ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಎರರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ A+B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ A+B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು A+C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A+C ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೇಮ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಎರರ್? ಬಿಕಾಸ್ C is not defined. Okay, so this is one of the logical type of error. All right. Okay, so this is all about the errors. Now let's proceed with the exception handling.
So in Python there are inbuilt exceptions. Inbuilt exceptions andre I'll show some of the examples. For example, inbuilt andre we have something called attribute error, import error. Okay, so ನೀವು ಫೈಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಆ ಫೈಲ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಎರರ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರರ್, ತುಂಬ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ I'll just copy. Okay, so I'll just same thing copy and I'll paste it. So ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ executed. Okay, so next we have the except block. Okay, so ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಎರರ್ occurred in the try block. in try block. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ a divided by b. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎರರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ 4 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಐಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ a is equal to 10, b is equal to 0, a divided by b. ಸೊ a is equal to 10, b is equal to 0. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು a divided by b ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂದ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರರ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. a is equal to 10, b is equal to 0, a divided by 10. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಹೆಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಎರರ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಂಟರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎಂಟರ್ a value enter a value of a. Okay, so next b, I'll tell int input, enter a value of b. Okay, so next ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I'll just create a c variable where I'll divide a divided by b ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, so next I'll tell print. So print the answer of divide answer of A divided by B is basically the C. Is C print ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is my try block. So except block ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so I'll write except colon. Okay, in case ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಝೀರೋ, ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್. So cannot divide with 0. Alright, so next finally block. Finally, so finally I'll just print. So finally ಏನಂದ್ರೆ, so finally we'll just print whatever the situation is. So nim try except so try in case error bantu andre except print agutte. Finally will always execute. Okay, so this will always execute. This will always execute. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 10 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಲ್ ಗಿವ್ 5. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5. ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 is 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ 0, and this has to be execute always. Alright, so next we have something called else block. Okay, so next we have something called else block. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೋದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ಡ್. Exception is not occurred. Exception not occurred. Okay, so try block as it is execute ಆಗುತ್ತೆ. Okay, exception execute ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ else block execute ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and finally we have the finally block. So finally always executes irrespective of whatever is happening. We have finally. So finally always executes code or whatever it is, always executes. Okay, so this is how you handle the exceptions. Okay, we have try block, except block, and finally block. Okay, so one example kodana. Okay, so let me just copy the same thing. So I'll just copy the same thing in the try block. Okay, exception tankano I'll just copy the same thing. Illanu same copy. Okay, let me just copy, but else add ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so else execute ಆಗುತ್ತೆ. So after exception we can add the else. Okay, else ಯಾವಾಗ execute ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so when there is no exception. Okay, so when there is no exception, so now else ಇಲ್ಲಿ I'll just write here print I am inside the else block. I am inside the
else block. Okay, so first let's try. So proper kortini. So what first divide 4, a block, a value is 4, b value is 2. You can see the answer of division is 2 anta bantu because everything we have added in the else try block. So I'm inside the else block. So else block ಯಾವಾಗ execute ಆಗುತ್ತೆ when there is no exception. Okay, so exception execute ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, right? So this is the always executes, finally always executes. ಇವಾಗ ನಾನು error ಕೊಡ್ತೀನಿ, let's see. So I'll give 2, 2 divided by 0. So ಇವಾಗ else block execute ಆಗಲ್ಲ. You can see except block execute ಆಗಿದೆ and finally block execute ಆಗಿದೆ. Okay, so cannot divide by 0 is coming from the exception block. Okay, so now few more examples ಕೊಡ್ತೇನೆ, let's see. Okay, so let me write one more example. So I'll write, so try, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು number user input ತೊಗೊಂತೀನಿ. So let me just write int, convert ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, int of input. I'll tell enter a number. All right, enter a number. I'll write print entered number is number. All right, so and I'll even print number square, number double square. Okay, double star, square print ಮಾಡಬೇಕು, number of square. So let me just write down that also. Square of number is this. All right, so this is inside the try block. So next next we have the except block. So except block is if I'm entering some wrong number, so it should throw an exception. Okay, so we have something called value error. So idil ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು exceptions ಬರ್ತಿದೆ, it's coming from the by default ಅಂದ್ರೆ, so we have the standard exceptions, inbuilt exceptions in the Python, like zero division error ಆಗಿರ್ಬೋದು, value error ಆಗಿರ್ಬೋದು, is all the inbuilt exceptions. Okay, so even if ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that's fine. Okay, you can just write exception. Okay, except. So I'll just write print invalid input, enter, please enter a number, valid number. Okay, so next we have the else block. So inside the else, I'll print successfully executed the try block. Okay, and finally block, finally. So print successfully executed the try block. All right, so inside the try block we are taking the user input. So user number na enter ಮಾಡ್ತಾನೆ. So next I'm just printing enter the number. Entered number is this number. So next I am printing the square of that number. Okay, so this is what inside the try block is. Next, in case idil ಏನಾದರೂ exceptions ಬರ್ತಿದೆ, idil ಏನಾದರೂ error ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it will get into the exception block. So inside the exception block we have the print statement, that is invalid input. Please enter the please enter the valid number. Okay, so in case, next we have the else. So else ಯಾವಾಗ execute ಆಗುತ್ತೆ whenever there is no exception in our program. Okay, so as soon as we enter this complete try block, so else will be executed, and finally will always be execute.
All right. Okay, so let me just reconnect this. All right, say the next bit Martinez. So let me enter the user input. I'll enter normal integer. Okay, so I'll enter 4. So I should get 4 square is 16. Okay, so successfully executed the try block. And I'll just write I am in else. Okay, and successfully executed try block. Okay, so I'll tell I am in finally. I am in finally. Okay, so you know it's the execute Martin. Now let's see. So now let's enter the number 9. So 9 square is 81. So I'm inside the else block and finally block. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು error ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let's see. Let me enter TWO2. Okay, so it should throw invalid input. Please enter the valid number. Okay, so successfully executed the try block. So try block, I'm inside the finally. So else block execute agala because so this will execute only when there is no exception. So we have the exception in our program, so this will be executed. All right, so yes, so this is all about exception handling in the Python.